ഭരണഘടനയും അതേപോലെ തന്നെ മതേതത്വവും ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് EMSന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I think I would like to start with the issue of gender, because Comrade EMS's own life and his practical work as a young activist within his own community started with his challenge of the attitude towards women and the attitude towards caste. And I think those of us who are working for radical social change in India today, we have to learn from EMS's theoretical contribution in understanding the relations between caste exploitation, gender oppression, and caste structures which both encompass class as well as gender. നമുക്ക് EMSന്റെ തുടങ്ങാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് EMSന്റെ ലിംഗപരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളെ സംബന്ധിച്ചും ജാതിപരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളെ സംബന്ധിച്ചുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള വിവേചനത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ജാതി ഘടനയ്ക്കെതിരായും ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരായും അദ്ദേഹം കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. We know that one of the most resilient structures in any society is patriarchal structures, patriarchal thinking. And when that is associated with specific social structures like caste in India, it becomes all the more resilient to any change. ജാതിപരമായ ഘടനയും അതേപോലെ തന്നെ മതപരമായ ഘടനകളും തമ്മിൽ ഈ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. And I think what is very important in EMS's writings is his ability to historically place social relations in India along with the evolution of caste exploitation. ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ ഘടനയും അതേപോലെ തന്നെ ജാതിപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. And we know in the fight against gender and caste oppression, we have to face the most vicious, vociferous challenges. നമുക്കറിയാം ജാതിക്കെതിരായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ലിംഗപരമായിട്ടുള്ള ജെൻഡർ എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടം ശക്തമായിട്ട് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. And I believe it is a matter of deep concern to us that a society which has so many progressive indicators, such as Kerala society, we find forces who are getting a resonance socially in taking Kerala society backwards as far as the approach to gender and caste is concerned. And this is happening in so-called modern garbs. In modern clothes, this regression is taking place in masquerading as something modern. കേരളം പോലുള്ള ഉയർന്ന സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ ഇതിനായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പരിഗണന നൽകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. I think EMS would have been horrified to find that in Kerala today, examples of honor killings, so-called honor killings. What was that case where that young boy Kevin was brutally killed because young people made a choice which challenged class and caste
barriers. ഈ കേരളത്തിൽ ദുരഭിമാന പരങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യം നിൽക്കുന്നു. യുവാക്കൾ അവർ ജാതിക്കും ക്ലാസ്സിനും വർഗത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. Class and Kevin, I talked about Kevin and the killing of Kevin. That is Durabimanapara. Right. Kevin. So-called honor. Yes. And what was this resolution which was passed by the Kerala Filmmakers Association? This AMMA. How is it that they could pass a resolution in which they readmitted an individual who is an accused in a horrific case of crime against a colleague in the same industry? ഈ കെവിന്റെ സംഭവം പോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഘടന ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കി. എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ അമ്മയെ പോലുള്ള ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ നിലപാടുകൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്? My dear friends, these are very basic issues. I believe when we talk about democracy, we understand that democracy is not just a question of vote. Democracy is very much linked to the issue of a democratic approach to sections of society. And this kind of highly male chauvinist and patriarchal approaches in an association which is supposed to represent the most progressive of cultures, I think it is completely unacceptable. And I believe that every right-thinking person in Kerala and across India has opposed in no uncertain terms the resolution of the association readmitting an accused in a crime against women. And I hope that the association will reverse this decision and ensure that justice is done not only to the victim but to the dignity and equality of all women. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഗൗരവമായ വിഷയം ജനാധിപത്യത്തിനാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടമായി നിൽക്കുന്ന ഗൗരവമായ വിഷയമാണ്. ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലമായ വോട്ട് മാത്രമല്ല, എല്ലാവിധ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോടുമുള്ള ജനാധിപത്യ സമീപനമാണ്. കേരളത്തിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ട, എല്ലാ ആളുകളെയും പ്രതിദാനം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു അസോസിയേഷൻ കേവലം മെയിൻ ഷോവിനിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർ അത്തരത്തിലേക്കുള്ള വനിതകൾക്കായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും അവർ ആ പ്രമേയം പിൻവലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. And it is also extremely disturbing that in Kerala we find, in politics we find the issue of caste getting such a prominence. നമ്മൾ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മൾ ജാതി വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരായി നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. The identity politics based on caste is also a method used throughout history of ruling classes who seek to divert the attention of people from the issues of a more fundamental nature. However, because today we know that untouchability exists, we know that in the most modern capitalist technologies and societies which need to change, in India we find caste is still a coercive instrument. Therefore, when Dalits organize against untouchability, when Dalits raise their voice against gross injustice which still exists, we, those belonging to the left, those who believe that Indian revolutionary movements cannot exist unless we fight caste structures, in all such cases, my dear friends, without any equivocation, without any ambiguity,
we have to stand firmly and challenge casteist forces and stand firmly against all kinds of caste oppression against Dalits and oppressed castes. And that is also one of the important lessons given to us by Comrade EMS. നമുക്കറിയാം, ഭരണവർഗം അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് വേർതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റി, തൊട്ടുകൂടായ്മയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജാതിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആളുകളെ തളച്ചിടുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആധുനിക ലോകം പുതിയ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അൺടച്ചബിലിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ജാതിപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജാതിപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. യാതൊരു തർക്കവുമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയും, ജാതിക്കെതിരായിട്ട്, ദളിതന്മാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ അതിശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ അതിശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ജാതി വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെയും ജാതി ഘടനയ്ക്കെതിരെയും ഉള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ആണ് EMS നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം. And therefore, to sum up this point, I would say that one of the most important lessons that we draw from Comrade EMS's writings and his practice is the understanding that class-based analysis in the context of India's social relations must necessarily give due emphasis in understanding that class struggle in India can go forward and achieve its goal of social change only if it simultaneously attacks the structures of caste differentiation, discrimination and oppression, and those pillars of patriarchal, male superiority-based structures against the mass of women in India. It is only when we combine these aspects, as EMS had pointed out in his theoretical and practical work, then we can take our social movements for social change forward. ഇത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, EMSന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നും EMSന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മാതൃകയായിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജാതി വ്യവസ്ഥകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ജാതി ഏക പ്രശ്നം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഏക മാർഗം ജാതി വേർതിരിവുകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയുക. And these challenges before us increase manifold because today in India, in which the basic fundamentals of the idea of India, the issue of constitution, democratic structures, autonomous institutions, the basic values of secularism and equality are under challenge. ഈ വെല്ലുവിളികളിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, ഭരണഘടനയിൽ ആകെ തന്നെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. We are in an extraordinary situation, my dear friends and comrades, in which the very idea of India, the existence of India as we know it today, is under challenge, not from an external force. It is under challenge by those who are mandated to follow the Constitution of India. In other words, the existence of India as we know it today, as a secular democratic republic, is under challenge from the central government itself and those forces who constitute the ruling regime in India today. ഈ സാഹചര്യം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയണം. ഇന്ത്യ ഇന്ന് കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പുറമേ നിന്നുള്ള ശക്തികളല്ല, അകത്തുനിന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലനിൽപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് തകർക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. These forces of the ruling regime are constituted by the Bharatiya Janata Party, which is the political front of the RSS. And therefore, what we are facing today is a direct attack by the BJP RSS combine through the power they have in the central government. RSSന്റെ രാഷ്ട്രീയ മുഖമായിട്ടുള്ള BJP ആണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. This is symbolized. We don't go by individuals. Our entire focus is not on this or that individual, whether it is Narendra Modi or whether it is Amit Shah. Yes, those are the symbols. But we know that this is a force which is inimical to the interests of India. And this is symbolized by one single point which I want to place before you. ഇത് കേവലം തികച്ചും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളല്ല. മോഡിയാണോ അമിത്ഷായോ ആണോ എന്നുള്ളതല്ല. അവർ കേവലം പ്രതീകങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ധ്രുവങ്ങളുടെ കേവലം പ്രതീകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവർ. Now, as we know that all those who take oath have to take the oath that they abide by the Constitution of India. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ പ്രതിജ്ഞ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അത് എടുക്കാറുണ്ട്. Today we have as the Prime Minister a gentleman who has spent the better part of his life as a pracharak, a whole-time worker of the RSS. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം മുഴുവൻ RSSന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. The RSS admits members to its fold, asks them to take an oath, it asks them to say a specific prayer. RSS അവരുടെ മെമ്പർഷിപ്പിലേക്ക് ഒരാളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ഓത്ത് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ മെമ്പർഷിപ്പിലേക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യുന്നത്. Many parties or organizations ask their members to take an oath or in any specific way to commit themselves to the goals of that organization. വിവിധ പാർട്ടികൾ ആ പാർട്ടികളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നേടുന്നതിന് വേണ്ടി അത്തരത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാറുണ്ട് അംഗങ്ങൾ. Usually there is no conflict between the oath or the membership form signed by a political party or a democratic organization and the values enshrined in the Constitution of India. സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അത്തരം ഓത്തെടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല. But what is the oath that the RSS asks its members to take? പക്ഷെ എന്താണ് RSSന്റെ മെമ്പർമാരാകുമ്പോൾ RSS സംഘടന നൽകുന്ന പ്രതിജ്ഞ? I want to read out the oath to you. ഞാനത് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Before the all-powerful God and my ancestors, I solemnly take this oath that I become a member of the RSS in order to achieve all-round greatness of Bharatvarsha. Before the all-powerful God, yes, I know so many. ഞാൻ RSSന്റെ മെമ്പറായി മാറുന്ന സമയം എല്ലാ ഭാരതവർഷ ഹിന്ദു റിലീജൻ ആൻഡ് ഹിന്ദു സൊസൈറ്റിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ അതിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. How do I achieve the goal of a glorious Bharatvarsha? By fostering the growth of my sacred Hindu religion, Hindu society and Hindu culture.
selflessly. And the prayer reads, I dedicate this body of mine again and again, O God Almighty. We, the integral part of the Hindu Rashtra, salute you in reverence. Therefore, the oath of the RSS, the very oath by which you join this organization, is an oath which is fundamentally in conflict with the values of the Constitution of India. The RSS oath is an oath which enjoins its members to look at India as a Hindu Rashtra, to strengthen India by strengthening the Hindu religion, the Hindu culture, the Hindu society. This is what the RSS oath is. My question here today is, did Narendra Modi, as an RSS Pracharak, take this oath which enjoins him to work towards the strengthening and the building of Hindu Rashtra? When he took the oath of the Constitution of India, did he reject the oath he had taken when he became a member of the RSS? My dear friends, this is not a semantic issue. This is not an issue of debate. This is a fundamental issue, because this is the very issue which challenges us as citizens of India, governed by the Constitution of India, where the Prime Minister of India has clearly a conflict of interest between the Constitution of India and the oath he has taken as an RSS member. ഈ ഒത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും പരമപ്രധാനമായിട്ട് ഹിന്ദു മതവും ഹിന്ദു മതവിശ്വാസങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്നും അതുവഴി ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം പണിയുന്നതിന്, ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഞാൻ ത്യജിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിജ്ഞയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഈ പ്രതിജ്ഞ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണോ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണോ ആവശ്യം എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വൈദ്യം ഉയർന്നു വരുന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഒരു RSSന്റെ പ്രചാരകൻ എന്നുള്ളവരെ മോഡി ഈ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും എന്ന പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമായുള്ള സമീപനം എന്താണ് മോഡിയുടേത് എന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആണോ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്, അതോ മോഡി RSSന്റെ ഭരണഘടനയ്ക്കാണോ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രത്തിനാണോ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. I want to draw your attention to the Bombay judgment of the Supreme Court in 1994, in which it was said, this Constitution does not recognize, does not permit the mixing of religion and state power. Both must be kept apart. That is the constitutional injunction. None can say otherwise, so long as this Constitution governs the country. Politics and religion cannot be mixed. This is the interpretation of the Supreme Court as far as the constitutional position of secularism is concerned, which is considered a basic structure of the Constitution which cannot be abrogated by any amendment, even by Parliament. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 1994 ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു പ്രധാന ഇഷ്യൂ ഉയർന്നു വന്ന സമയം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ മതവും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരവും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നും
മതവും രാഷ്ട്രീയവും കൂട്ടിക്കലർത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും രണ്ടും രണ്ടാവണം എന്നും കൃത്യമായിട്ട് സുവ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ഭരണഘടനയിലെ ഭേദഗതി പ്രകാരവും ഈ രാഷ്ട്രീയവും മതവും കൂട്ടിക്കലർത്തുന്ന സമീപനത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ്. During the Modi regime, precisely because of the oath that the Prime Minister has taken, we have an open season as far as the values of secularism and the assaults on these values are concerned. My dear friends, if you just look at the statistical profile, then we will understand how the slogan of Sabke Saath, Sabka Vikas is nothing but a mockery. I would like to tell you that between 2014 and 18, incidents of a communal nature have increased by 28% in India. There were 3,000 communal incidents. There were 400 people who were killed, 9,000 people who were injured. And as far as incitement to communal violence is concerned, there was a 41% increase. These are government statistics which we have taken out from the various reports given to Parliament. What about cow lynching? In the name of the cow, there have been around 90 cases, and every day the cases are increasing. Till 2 months ago, there were over 90 cases of mob attacks and lynchings. I am not including here the everyday threats which cattle traders are facing. I am talking about the mob lynching cases. Around 90 mob lynching cases in which 31 people were killed, 273 injured, of which 148 were seriously injured. And of them, 78% were Muslims and the rest were Dalits. This is a statistical profile. In practice, what does it mean when you have a conflict of interest between the oath taken by the Chief Executive of India and the Constitution of India? മതേതരത്വം കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സബ്കാ വികാസ് എന്നുള്ള നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അത്തരമുള്ള പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും 2004 മുതൽ 2018 വരെ 28% വർധനമാണ് ജാതി വർണ്ണങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 3000-ഓളം വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി. 400 ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 9000-ഓളം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റി. 41% വർധനമാണ് ദളിതർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആക്രമണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വർധനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗോവധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 90 കേസുകൾ കൂട്ടാക്രമണങ്ങളാണ്. അസൈലൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ള കൂട്ട ആക്രമണങ്ങൾ. അതിനുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ആക്രമണങ്ങൾ ഇതിലേറെ എത്രയോ വരും. 90 കേസുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായി. അതിൽ 31 ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു. 148 ആളുകൾ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആക്രമണം പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. 75% മുസ്ലിം വിഭാഗം, ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ദളിതരുമാണ്. And if you look at the other aspects, what is happening in Kashmir today? The Modi government, because of a wider agenda of using the issue of Kashmir to fan the flames of so-called nationalism. What is nationalistic about the failure of the Modi government's policies and approach towards Kashmir? ദേശീയതയുടെ പേരിൽ കാശ്മീരിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദേശീയത എന്നുള്ളത് മോഡി ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. You think about it, my dear comrades and friends. Just 4 years ago, the people of Kashmir withstood the boycott call given by some of the militant groups backed by violence, and they voted in fairly large numbers as part of the electoral democratic system of India. 4 വർഷം മുമ്പ് ഈ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധിയായിട്ടുള്ള തീവ്രവാദികളും അത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്.
In the last 4 years, we have never seen the kind of alienation of the people of Kashmir from the political system. Alienation of the people of Kashmir from the political system. We have never seen such alienation before. ഈ നമ്മുടെ കാശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ നിന്നും കാശ്മീരി ജനതകൾ ഒഴിവായി പോകുന്ന സംഭവമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Because the Modi government, with its sectarian agenda, refuses to accept the special position of Kashmir in the constitutional framework under 370, Article 370, which grants the people of Kashmir, the state of Jammu and Kashmir, the rights of maximum autonomy. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 370 വകുപ്പ് പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ കാശ്മീരിൽ നൽകുന്ന പ്രത്യേക സ്വയംഭരണ അവകാശങ്ങൾ, അവരുടെ അധികാരങ്ങൾ അനുവദിച്ചു പോവാൻ, അതിനെ പരിഗണിക്കാൻ മോഡി തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കാരണമായിട്ടുള്ളത്. And the Modi government has tried to deal with the problems of Kashmir not in a political framework. A political issue has to be resolved politically. A political issue cannot be resolved with the army. It cannot be resolved with police bullets. It cannot be resolved by blinding 500 young protesters. This is not the way that the issue of a political resolution which is required cannot be resolved in this way. കാശ്മീർ വിഷയം ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി കാണാൻ മോഡി തയ്യാറായിട്ടില്ല. രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അടിച്ചമർത്താനോ പട്ടാളക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്താനോ നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള 500ഓളം വരുന്ന യുവജനതയ്ക്കെതിരായിട്ട് അവരെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല. രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുക തന്നെ വേണം. And what is the result of this policy of using force against the people? What is the result of it? Has any result been achieved? Yesterday you saw the videos of the surgical strike 1 year later to divert issue from the failure of their policy in Kashmir. They are trying to utilize the army as a shield against their failure in politics. പട്ടാളത്തെ രാഷ്ട്രീയ പരാജയത്തിന്റെ ഒരു പരിചയമായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് മോഡി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഫോഴ്സ് ശക്തി ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമാണ് കാശ്മീരിൽ, എന്ത് പ്രശ്നമാണ് കാശ്മീരിൽ പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്, എന്ത് നേട്ടമാണ് രാജ്യത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ളത്? സർജിക്കൽ അറ്റാക്കുകൾ, സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കുകൾ രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും കാശ്മീരിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And what is the result? Has terrorism stopped? Have attacks on security personnel stopped? Have the people of Kashmir been won over? Has their confidence been won over? No, my dear friends. On the contrary, these are government figures. The number of civilians killed, if you compare the figures of 4 years before Modi took office, from 2010 to 2014, and you compare it to 2014 to 2018, these are the facts. The number of civilians killed in Jammu and Kashmir has increased by 51% to 148 deaths. The number of security personnel killed in militant terrorist attacks has increased by 81% to 279. The number of terrorists killed has increased by 30% to 642. So, when the Modi government says we have killed terrorists, yes, it is a fact. But you have killed 30% more terrorists. At what cost? At a cost of 51% increase in civilian deaths. At a cost of 81% increase in the deaths of security personnel. And therefore the very policy framework of the Modi government, which does not recognize the constitution
constitutional provision. That is the core of the issue. The denial of the constitutional framework, which is resulting in the very serious situation that we have in Kashmir today. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും മോഡിയുടെ ഭരണത്തിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഫലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? തീവ്രവാദം നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു. കാശ്മീർ ജനതയുടെ വിശ്വാസം ആർജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കാശ്മീർ ജനത ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും മാത്രമല്ല, 2008 മുതൽ 2014 വരെയുള്ള കാലഘട്ടവും 2014 മുതൽ 2018 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ആയിരങ്ങൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ധാരാളം സിവിലിയന്മാർ, സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ ഈ 2014 മുതൽ 2018 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2014 മുതൽ 2018 വരെയുള്ള മോഡിയുടെ ഭരണകാലത്തിൽ 51% സാധാരണ മനുഷ്യരും, സെക്യൂരിറ്റിക്കാരായിട്ടുള്ള പട്ടാളക്കാരും അവരായിട്ടുള്ള 81%, തീവ്രവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ 30% കൊല്ലപ്പെട്ടു. തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും സാധാരണ സിവിലിയന്മാരുടെ 51%, സെക്യൂരിറ്റി പേഴ്സണുകൾ 81% കൊല്ലപ്പെട്ടു നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും, പട്ടാള ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് കാശ്മീരിനെ നമ്മോടൊപ്പം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല. രാഷ്ട്രീയ സമീപനമാണ് ഇതിനാവശ്യം. രാഷ്ട്രീയ സമീപനം പരിശോധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി പരാജയമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. Another aspect of the conflict between the RSS oath and the Constitution of India. The RSS believes in a unitary form of governance. It does not subscribe to the federal structure of the Constitution, the framework of the way India functions. മറ്റൊരു വൈരുദ്ധ്യവും RSSന്റെ പ്രതിനിധിയും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശങ്ങൾ, ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ ഉള്ള അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ RSS കേന്ദ്രീകൃത ഏകാധിപത്യ സമീപനത്തിലേക്കാണ്, യൂണിറ്ററി സമീപനത്തിലേക്കാണ് അവരുടെ താല്പര്യം നിൽക്കുന്നത്. And therefore there is a constant attack on the rights of the state governments, and in particular the centralization of power by the central government in its own hands. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരികൾക്ക് നേരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ആക്രമണമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അധികാരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. This government has no respect for the elected governments of the state. ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടുള്ള സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളെ ഒന്നിനെയും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുക. You think about it. The elected chief minister of Kerala goes to Delhi. He wants to raise the issue of food supplies to Kerala, which is being discriminated against by the central government's policies. And the Prime Minister refuses to meet him. The Prime Minister refuses to meet an all-party delegation from Kerala. What does this signify? This is not an insult only to comment Pinarayi Vijayan. This is not only an insult to the government of Kerala. It is not only an insult to the people of Kerala. It is a direct assault on the federal character of the Constitution of India. And in case after case, this government, led by Modi, is attacking the federal structure of India. നമുക്കറിയാം, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ഭക്ഷ്യവിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ ഉള്ള സമയം ചോദിച്ചു. പക്ഷെ പ്രധാനമന്ത്രി കാണാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സമീപനം കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായിയെ, കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനെയോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഫെഡറൽ സംവിധാനങ്ങളോടുമുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. We know in 1957, the government of Comrade ENS had to face the Nehru government at the time, led by the Congress party, in its assault on the rights of the people of Kerala to have a communist government. We know at that time, historical records have shown that the Americans, the CIA, they were all extremely concerned that the Kerala model of having a communist government in the state may be taken up by other states in India. And therefore, it was a planned move to destroy the first communist government under Article 356. Today, Article 356 is still there in the statute books, but
in the Modi regime, it has been replaced by the post of the governor. Today, almost every governor, with some exceptions, are those who are handpicked because of their affiliation to the RSS. And therefore, today the post of governor is being used and misused, utilized and misutilized to subvert the mandate of the people and to ensure the supremacy of the Modi government and his party. And therefore, I believe that in the present context, it is the most relevant and democratic demand to demand the abolition of the post of the governor, which is not relevant at all to the Federal Constitution of India. 1957 പ്രഥമ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് EMS സംഭവങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ CAA ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ, ആ സമരങ്ങളെ തുടർന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 356 പ്രകാരം സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിട്ടു. അന്ന് കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആകെ മാതൃകയാകുന്ന കേരള റോൾ മോഡൽ എന്നുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനം തുടക്കമിട്ട ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു ആ ഗവൺമെന്റ്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഗവർണർമാർ ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ ഗവർണർമാരും RSSുമായി അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും മോഡിയുടെയും BJPയുടെയും RSSന്റെയും മേധാവിത്വം സുപ്രീമസി നിലനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാപരമായി വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കാനില്ലാത്ത ഗവർണർ പോസ്റ്റ് അബോളിഷ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഇല്ലാതാക്കേണ്ടതാണ്. Yes, we demand the abolition of the post of the governor. Now, to sum up this second point of how the RSS and the BJP are taking over India, taking over the institutions, autonomous institutions of India, of destroying democracy in various ways, these aspects, along with the communal nature of the policies of this government, are posing a grave threat to the unity and integrity of India. ഗവർണർ പദവികൾ അബോളിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളിലും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുമായി ജനാധിപത്യം ഇന്ത്യയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ സമീപനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തെയും രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയെയും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And then to the issue, the fundamental issues of the people, the issues of the economy, the issues of unemployment, the issues of food security, the issues of wages, the demands of the peasantry of India, the attacks on workers' rights, on trade union rights. In other words, what we can say that under the Modi government, whereas the promises given to the people of India in 2014 have by and large been unfulfilled and betrayed, at the same time, the secret promises which were made to the corporates of India today are being over-fulfilled by the Modi government. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചും തൊഴിലില്ലായ്മയെ സംബന്ധിച്ചും എല്ലാം നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അവർക്കൊന്നും പരിഹാരം കാണാൻ ഈ ഗവൺമെന്റ് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് BJPയുടെ നേതൃത്വ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2014 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, BJPയുടെയും RSSന്റെയും സ്വകാര്യ അജണ്ടകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മോഡി ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. We know the way GST has been imposed. We know the disastrous consequences of demonetization. Even today, India is deeply suffering, not only in revenue collection because of GST, but also because demonetization had a lasting impact, which even today is being felt in different sectors. Look at the corporate banks of Kerala. After demonetization, you were not allowed. The strongest corporate movement in India is in Kerala. But the cooperative banks in Kerala were banned, prohibited from taking back the money and changing that money. And yet, my dear friends,
A recent RTI has shown that in an Ahmedabad cooperative bank, which the directors Amit Shah, within the first 5 days of demonetization, over 700 crore rupees was in that cooperative bank. More funds have come, not just the director Amit Shah, but in more than 11 cooperative banks in which BJP leaders are directors. Thousands of crores of rupees was changed. So the point is that on the one hand, you have attacks on the people. On the other hand, those same instruments of GST and demonetization are used by this government to promote its cronies and to protect its corrupt cronies. നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ GSTയും നോട്ട് നിരോധനവും ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കേരളം നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിന്റെ ആ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും കരകയറാൻ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വിവിധ മേഖലകളിൽ ഡിമോണിറ്റൈസേഷന്റെയും GSTയുടെയും പ്രതിസന്ധികൾ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ അത് ഉദാഹരണമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായത് കേരളത്തിലേതാണ്. കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാനോ പണം ഉപയോഗിക്കാനോ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനോ നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം സഹകരണ ബാങ്കുകളിലൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. എന്നാൽ വളരെ രസകരമായ വസ്തുത, 5 നോട്ട് നിരോധനം നടത്തി 5 ദിവസം കൊണ്ട് അമിത്ഷാ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ഗുജറാത്തിലെ ബാങ്കിൽ 700 കോടി രൂപ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അമിത്ഷായുടെ ബാങ്ക് മാത്രമല്ല, നൂറുകണക്കിന് BJPയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഡയറക്ടർമാരായിട്ടുള്ള വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ ഇത്തരത്തിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ നടപടികൾ മുഴുവൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് അഴിമതി മൂടിവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. And I'm not going into those details, you are aware of it, but the question is, how are we going to fight it? Which are the forces who are going to fight it? What would EMS have said at such a time? What can we learn from his writings as to how we today are to face the challenges before us? നമുക്കറിയാം ഏതെല്ലാം മേഖലകളാണ്, എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇടപെടേണ്ടത്. EMSന്റെ എഴുത്തുകൾ, EMSന്റെ സമീപനങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പഠനത്തിലൂടെ EMSന്റെ ലേഖനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ പഠനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും. My dear friends, when the left front government was defeated in Tripura for a variety of reasons, this is not a place to go into them now, except to restate the use of money, power and black money. But at that time, Modi had said, this is our greatest ideological victory because our main ideological victory is against the communists, against the left. പണാധിപത്യം കൊണ്ടും കള്ളപ്പണങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് കൊണ്ടും സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേരെ BJPക്ക് മേധാവിത്വം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സമീപനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഐഡിയോളജി കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് മോഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. And there is no ambiguity about it. The BJP and RSS know. Many years when they were writing their documents, they said, the Muslims, the Christians and the communists, these are the main enemies of the RSS. The point here is, the communists, the left, our movement and our forces are seen as the bulwark, the barrier against the Modi government's ideological, political and economic onslaught on the people of India. If you look at the Congress party today, the Congress party which claims it is fighting the BJP and RSS, what is your experience in Kerala? When the CPM cadre are being brutally murdered, when a completely false campaign and propaganda is launched by the RSS and Amit Shah leadership, the BJP, calling the CPM abusive terms, where does the Congress stand? What is the Congress language? It is an echo of what the BJP and RSS are saying.
In every instance where the Congress is expected to take the lead against the RSS and the BJP in states where it is the main opposition party, unfortunately, instead of that strong secular position, they are resorting to equally dubious measures of soft Hindutva, of temple visits, of wearing the sacred thread. These are not the tools in which you can take a secular fight against the BJP and RSS. We are an unambiguous opposition to the RSS and BJP. And at the same time, my dear friends, if we believe in the principle of not mixing religion with politics, I believe it is equally important for each one of us to raise a strong voice against efforts of fundamentalist groups working in minority communities who also challenge the secular principles of India. We know that very often there are sections of youth in the minority communities who feel frustrated and who feel that religion can be countered with religion. But this is a disastrous path with very disastrous consequences. And therefore, the left movement in Kerala, which focuses in the fight against the RSS and the BJP, at the same time, taking inspiration from the work of EMS Namboodiripad, we fight against all forms of fundamentalism, including fundamentalism which is organized by those in minority communities in the name of this or that religion. We are clear about this. We are unambiguous about this. And that is why today the people of Kerala have a very, very big responsibility on their shoulders. Your government is a model in governance. We are proud of the LDF government led by Comrade Pinarayi Vijay. We are proud of the alternative pro-people policies of the Kerala government. For us, in other parts of India, we are always giving examples of the wonderful initiatives taken by the LDF government in Kerala. But the basis of this, my dear friends, is the unity of the people against communalism, against fundamentalism, and against the efforts to divide Kerala society on religion and caste. I congratulate all of you. You indeed, through the government, through the movements, through the left front and parties, we are trying hard to take forward the wonderful, great, glorious legacy of Comrade EMS Namboodiripad. And in these days, these troubled times, there is the light, and that light does emanate from Kerala. It emanates from the struggles of Kisans, it emanates from the struggles of Mazdoors, it emanates from democratic progressive movements among women, student youth, and together we will achieve our goal. We will fight back the BJP RSS, we will remove this government in the 2019 elections, and we will take forward the legacy of Comrade EMS Namboodiripad. I thank you very much for giving me this honor and privilege of being here with you today. Thank you very much. നമ്മളാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശക്തികൾക്കെതിരായി പോരാടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തികൾ. RSSന്റെയും BJPയുടെയും സമീപനം അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രു മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തികൾ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും. കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥിതി നിങ്ങൾ നോക്ക്. കോൺഗ്രസ് അമ്പലങ്ങളിലൂടെയും ഹിന്ദുത്വവാദങ്ങളിലൂടെയും അമ്പല സന്ദർശനങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി ഹിന്ദുത്വവാദത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. മതേതരത്വ പോരാട്ടം നടത്താൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയുന്നില്ല. നമ്മൾ മാത്രമാണ് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നാം എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന എല്ലാ ഫണ്ടമെന്റലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെതിരായി ശക്തമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. BJPക്കെതിരെയും RSSനെതിരെയും ശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ
മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. കോൺഗ്രസും RSSനോടും BJPയോടും ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന സമീപനമാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പിണറായി സർക്കാർ, LDF സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഐക്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വർഗീയതയ്ക്കെതിരായും ഫണ്ടമെന്റലിസത്തിനെതിരായും ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരായുള്ള പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വെളിച്ചം നിങ്ങൾ കാണുന്നു. ആ വെളിച്ചം ഈ രാജ്യത്തെ കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളി മറ്റ് തൊഴിലെടുക്കുന്നവരുടെയും അവരുടെ നേതൃത്വമായി മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. 2019 ഈ രാജ്യത്തെ RSSനെ ഭരണത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചു മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും EMSന്റെ ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയതിൽ നിങ്ങൾ ഏവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. Thank you, Comrade Prantakaran, for your informative and at the same time simple speech which reveals our hazards which our nation is facing and going to face in the immediate future. Thank you. Why Marx was right and uncertainty. Sri BJP തയ്യാറാക്കിയ എന്തുകൊണ്ട് മാർക്സ് ശരിയായിരുന്നു എന്ന മലയാള ഭാഷയുടെ രണ്ടാം പതിപ്പ് ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് പുസ്തക പ്രകാശനത്തിന് ക്ഷണിപ്പ് വാങ്ങുന്നതിനായി സഖാവ് മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷത്തെ EMS സ്മാരക പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെയെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട